نعم. A 5-kilogram object with a speed of 4 meters per second collides head-on with a 10-kilogram object moving toward it with a speed of 3 meters per second. The 10-kilogram object stops dead after the collision. What is the final speed of the 5-kilogram object? Is the collision elastic? Okay. نعمل MV1 plus MV2. مظبوط. عندنا the mass of the first object, so we know that. So let us write it here. We have that M1 is equal to 5 kilogram, and we know that V1 is equal to 4 meters per second. Concerning the second object, we have M2 equals to 10 kilogram, and it's moving. When they say it's moving towards it, this means what? يعني كيف الvelocity؟ بعكسه مظبوط. So if I take the positive direction تبع V1 plus 4 يعني بتكون V2 equals to minus 3 meters per second. Okay? So I know the initial velocities of particles 1 and 2. Now we want to find the final velocities, knowing that the 10 kilogram object stops dead after the collision. So we know that V prime 2, when I put V prime, I mean final velocity. So V prime 2 equals to 0. So since I know the final velocity of 2, the only unknown will be what? The only unknown will be V prime 1. Okay? So here, they didn't tell me that it's an elastic or non-elastic collision, but they gave me an additional information. They gave me the final velocity of 2. So I can calculate the final velocity of 1 by applying what? The conservation of linear moment. Okay? Miss? So, yes? فينا انه ما ضروري ناخذ في برايم 2 ما نحن ما نعمل القاعده تبع الفي برايم 2 ايكوال تو ام 1 على ام 1 بلس ام 2 في 1 ماينس ام 1 فينا ساعتها ما ضروري. صح. اذا لا لحظه شوي بليز انتبه على شغله. هيدي القاعده اللي انت عم تحكي عنها شو الكونديشن تبعها؟ تكون الكوليجن الاستيك. بليز انتبه. الاستيك ما هون اعطينا الاستيك. لا هون ما عطونا الاستيك. هن اخر شيء سالونا is the collision elastic؟ يعني نحن منا اكيدين اذا الكوليجن elastic او لا. الفورمولاز اللي بعثت لكم اياهم اوكي بيطبقوا اذا elastic collision. يعني كل الفورمولاز اذا بتلاحظوا عملنا حلينا السيستم واعطينا حطيت لكم الديريفيشن. في حدا طلب مني الديمونستريشن حطينا الديمونستريشن. اوكي سو بالفورمولا شيت اللي بعثت لكم اياها شو الكونديشن تستعملوا هول الفورمولاز؟ انه elastic collision. هون ما قالوا لي انه the collision is elastic. They didn't tell me this. حتى سألوني آخر شيء is the collision elastic. كيف فيني أتأكد إذا collision elastic or not? What should I do? Kinetic energy. Yes, I calculate the total kinetic energy at the initial and final state, and I see if they are equal, then the collision is elastic. If they are different, يعني it's an inelastic collision. Okay? بس هون ساعتها ما بتكون ولا elastic ولا plastic لأنه ما صاروا one object بس the kinetic energy is not conserved. هيدا بيسموه if you want هيدا الcase in between. Okay, between elastic and plastic collision. So what I want to do first to calculate V prime 2. So to calculate V prime 2, we apply the conservation of linear momentum
on the system of particles. This means to calculate V prime 1. Sorry, V prime 1, yes. Calculate V prime 1. We apply the conservation of linear momentum on the system of particles. So we can write that M1 V1 plus M2 V2 equals to M1 V prime 1 plus M2 V prime 2. So the only unknown in this equation is what? It is. طب بس كيف عرفنا هون إذا elastic ولا plastic؟ So we get that V prime 1. So we get V prime 1 equals to 2 meters per second. Okay. Now, if we want to verify if it's an elastic collision, we should calculate kinetic energy at the initial and final step. Okay. So the condition to have elastic collision is to have conservation of kinetic energy. Okay, so we calculate kinetic energy at the initial state, equals to 0.5 times m1 times v1 square plus 0.5 times m2 times v2 square. Okay, and v1 and v2 are known, so we can calculate the initial kinetic energy. It will be equal to 85 in total. Okay, it will be equal to 85. And at the final state, kinetic energy at the final state, it's equal to 0.5 m1 v prime 1 square, and we know that v prime 2 is 0. Okay, so the kinetic energy at the final state is only equal to the kinetic energy of particle 1, and it is equal to 10 joules. So as you can see here, the kinetic energy is reduced a lot. Okay, this is due to non-elastic collision. Okay, so since plastic. Since there is loss in kinetic energy, then the collision is not elastic. And of course it's not plastic also. Okay. عادي انه طلعهم مش قد بعض طلعوا. لانه مش طلعوا قد بعض. And also it's not a plastic collision. It is not a plastic collision since the final velocities are different. The final velocities are different. Okay. Any question on this problem? No. Okay. Let us طب شو بتطلع هذه بس فينا هون نعم. Yes. عم بقول شو بتطلع هلا إذا منا بلاستيك ومنا إلاستيك شو بتطلع؟ هي a case in between، يعني في عندك case between elastic والplastic. Intermediate case بيسموه. Okay. So it's not purely elastic, not purely plastic. طب بس فيك تنزلينا بعد شوي نشوف شو كتبنا بالآخر؟ Yes. Since there is loss in kinetic energy, then the collision is not elastic. And also, it is not plastic since the final velocities are different.
Okay. Another problem. ماشي الحال ماشي. A bullet of mass بس في M. حال نعم. سؤال، في حال سألونا نطلع الانرجي لوست هون. ايه مظبوط، فيهم يسألوكم what is the energy lost. شو بنعمل؟ نعمل delta kinetic energy. Okay. So the energy lost إذا طلبوها منا, the energy lost is equal to, فإذا loss equals to kinetic energy initial minus kinetic energy final, which is equal to 85 minus 10 equals to 75 joules. Okay? That's it. Okay. Okay. Another problem. A bullet of mass M is بس fired. كمان شغلة، نعم. بيسألونا شو نوع الانرجي؟ كيف يعني شو نوع الانرجي؟ chemical energy أو heat أو هلا هي عادة بالكوليجن it's a deformation energy. يعني في راحة الانرجي due to deformation of the parts in collision. يعني بس يدقوا ببعضهم they will undergo a certain deformation. هلا في شيء اسمه restitution. If the deformation will be restituted يعني الانرجي بترجع, ساعتها بيكون في conservation of energy. If not, اوقات بيرجع part من الانرجي اللي راحت على الديفورميشن. فوقتها يكون في complete restitution of deformation energy بتكون elastic collision. وقتها ما بيرجع ولا شيء من الديفورميشن energy بتكون plastic. وقتها بيرجع a part بتكون in between, يعني ولا plastic ولا elastic. اوكي شكرا. Welcome. A bullet of mass M is fired vertically from below into a block of wood of mass big M that is initially at rest, supported by a thin sheet of paper. The bullet blasts through the block, which rises to a height of big H above its initial position before falling back down. The bullet continues rising to a height small h. First question. Express the upward velocity of the bullet and the block immediately after the bullet exits the block in terms of small h and big H. So I will repeat لأنه شوي ثقيل given. I will repeat what do we have here. So here first we have a bullet of mass small m. Okay. That is fired vertically upward. So we give it a certain velocity. I will call it V bullet 1 if you want. Okay. So this is V or V bullet 0, the initial bullet velocity. So it's initially fired with a certain initial velocity, and it is fired towards a block of wood of mass big M that is initially at rest. So this is the wood block. Its mass is big M. And it's initially fixed. So let's call it, if you want, V wood, the velocity of wood block. V wood 0 equals to 0. Okay. Now what will happen when the bullet will do a collision with the box? What will happen is that the block will rise to a certain height of h above its initial position. So after collision, okay, the block will rise upward. It will rise a certain distance. So the distance after collision is
So it will rise a certain distance h. Okay. While the bullet will continue rising to a height small h, and the bullet will go to another distance, will go upward. So for the bullet, it will go up a distance after collision, a distance of small h. Okay? The first question is to express the upward velocity of the bullet and the block immediately after the bullet exits the block in terms of small h and big H. This means that we need to find what were the velocities just after the collision. Okay? Who will tell me how we can find the velocities of the block and the bullet just after the collision؟ يعني هون من بعد ما طلعت البولت من البلوك، اوكي، من بعد الكوليجن each one will do a separate motion. البولت بتطلع a distance small h والبلوك بيطلع a distance big h. بس منه عنده ذات الفيلوسيتي مظبوط؟ نعم. من بعد الشوك بيصير اثنين وعنده ذات الفيلوسيتي. لا، لانه البولت ما علقت بقلب البوكس، هن قالوا لنا انه البولت خرقته، يعني فاتت وطلعت منه. اوكي. يعني how we can calculate values of small h or big h? How we can relate linear momentum. Linear momentum for what? إذا بدنا نطبق اللينير مومنتوم، أوكي، تنطبق اللينير مومنتوم لازم نعرف الفيلوسيتيز بيفور الكوليجن، مظبوط؟ إحنا بنعرف شيء الفيلوسيتيز بيفور الكوليجن؟ لا. بس نعرف إنه الوود at rest. إيه مظبوط، نعرف الفيلوسيتي of block of wood اللي هي زيرو before collision، بس البولت ما بنعرف الفيلوسيتي اللي وصلت لهون على البوكس، ما بنعرفها، ما عطيونا اياها. بس يعني هلا نستعمل هول الكيسز اللي قلتي لنا اياهم، بس بنحتاج في كمان. نعم. فينا نستعمل هول الكيسز اللي عطيتينا اياهم هذيك المره؟ لا. انه لما يكون الماس considerably larger من one object. لا فقط ما انت بس حتى اذا بدك تستعمل هول الريليشنز بدك تعرف في before the collision، يعني اجباري تعرف في before the collision. ليك بس احنا شو بنعرف؟ احنا بنعرف شو صار بعد الكوليجن، صح؟ بعد الكوليجن بنعرف قد ايه البوكس طلع وقد ايه البولت طلعت، صح او لا؟ يعني بنقدر نجيب شو بنقدر نجيب؟ energy mechanical velocity just after collision، صح؟ by conservation of mechanical energy. لانه انا اذا بقول لكم انه اعطيت البوكس a certain velocity after collision وطلع a distance big h before it comes to before it stops، شو يعني؟ يعني I can apply the conservation of mechanical energy between the state just after collision will final position. مظبوط؟ So here I can say that to find a relation. صوتي رودولف. Yeah. هلا منطقيا قولوا لي مين حيكون عنده velocity اعلى، البلوك ولا البولت؟ البلوك ما طلع اتش اعلى، الاتش طلع اعلى. لا انا عم بسالكم مين اكبر لازم يكون small h او big h؟ big h. small h اكبر. ليش small h اكبر؟ لانه البولت تقدر تطلع لبرا البلوك، يعني هي ليكو شو صار بالبولت؟ البولت فاتت على البلوك وطلعت منه من تاني مان، تقدر تطلع منه، يعني هي اسرع منه. مظبوط؟ يعني اصلا اذا منا اسرع حيرجعوا يعملوا كوليجن مره ثانيه، صح؟ بيرجعوا بفوتوا ببعضهم. فالسمول اتش فيزيكلي المفروض تكون اعلى من بيج اتش. اوكي؟ والا رح يرجعوا يدقوا ببعضهم. اوكي؟ So what we can say here
إنه I will take after collision, I can apply conservation of mechanical energy for the bullet and for the box. Okay, so by applying conservation of mechanical energy for the bullet. كل وحدة لحالها، يعني أول شيء بنعمل for the bullet. إذا عملنا for the bullet أكيد after collision. Okay, after the collision what do we get? We get that velocity of bullet هسميها إذا بدكم velocity bullet prime. Okay, يعني just after collision. Okay, velocity of the bullet prime times بدي احط الكايناتيك انرجي مظبوط، لانه شو هي الكونسرفيشن اوف ميكانيكال انرجي؟ هي الكايناتيك انرجي plus البوتنشال انرجي at the state just after collision. يعني اذا بدكم خليني احطها بشكل واضح هون، رح اكتب kinetic energy after collision. Okay, plus potential energy after collision equals to kinetic energy at the maximum height. Okay, plus potential energy at the maximum height. So kinetic energy at maximum height okay, plus potential energy at maximum height. Okay, now if I take the reference here, I will take the reference here. Okay, this is the reference, which is the position just after collision. بتكون potential energy after collision equal to what? إذا أخذت هون الريفرنس of MGH. إيه بس equal to what? زيرو. لأنه أنا عم باخد الريفرنس هون. أوكي؟ الماكسيمم هايت هي بتكون potential energy عليها MGH. Do you hear me?